Good morning, everyone, and welcome to our Thursday proceedings. This is the last day of our regional public hearings here in ESSAU. Before we proceed, Imam, you have the floor. Can you please offer prayers? الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen. Shukran, Imam C. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God Jehovah, the Alpha, the Omega, the beginning and the end, the Lord of Lords and the King of Kings, you who create the whole universe and create humankind in your image and in your likeness, we continue to call upon you that you look kindly upon the people of this nation, the Gambia, and particularly the village of ESSAU and the satellite villages. As we continue our sittings, Lord, and as we hear witnesses coming out, we ask that you will give them the boldness to be able to come here and testify and say what they know. And you also grant the commission the discerning spirit to be able to discern between truth and falsehood. And Lord, we pray that as witnesses come out, that reconciliation will be a possibility. Reparation will also take place. And your own judgment, which is the perfect judgment, will also fall down squarely. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Udeko. Council, are we ready with this morning's first witness? If we are, please proceed. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. Sagar Thomas Jahate will lead our first witness. Thank you. Over to you, Sagar. Thank you, Esa. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. I, NENEH Babou. Man NENEH Babou. Man NENEH Babou. Do swear. maa ngi waat ne. I'll speak the truth. dinaa wax dëgg. Limay wax dëgg. The whole truth. dëgg bi yépp. Dëgg bi yépp. And nothing but the truth. duma wax leneen lu dul dëgg. Duma wax leneen lu dul dëgg. So help me God. kon Yàlla dimbali ma. Kon Yàlla dimbali ma. Good morning, NENEH Babou. NENEH Babou, ndoye mu ne mu ngi laa nuyu.
I return the greetings. We welcome you to the regional hearings of the TRRC in ESSAU. ñu la dalal fi ci najek TRRC bi fi ci ESSAU. Thank you. I return the greetings. We appreciate you coming to testify today. kontaan nañ li nga nangu pour ñëw fi joxe fi sa sédé. waaw ñaan na leen di jaaré Yes, I return the thanks to you. As you know, my name is Sagar. Comme ni nga ko xamé ma ngi tuddo Sagar. And I will be the counsel questioning you today. Man may lawyer bi nga xamné ma la laaj tay. We have a few guidelines here at the commission which I will go through briefly. Am nañ fi nak ay sarta yo xamné ci yoon yoyu lañu jaar lo la la bëgg limal tuuti. When you're speaking, please speak through the microphone so that we can all hear you. Su fekkee ne yaa ngi wax nga jubali sa gémmiñ ci microphone bi bu ko defee ñu mun laa dégg bu baax. And when I ask questions, please allow me to finish before you respond. Te bu ma la laajee balaa ngaa tontu nga xaar ba ma daaneel suma laajte. This is to avoid our speeches clashing. Bu ko defee nag suñ kàddu yi du teglante. And to avoid confusion. Ak it ñu mun a tere jaxasoo ci li ñoo wax. Your testimony is going to be interpreted into the Wolof language. Li nga wax fii dañ ko làppatoo ci Olof. Therefore, make your statements brief. Bu ko defee na da ngaa gàttal sa kàddu yi. So that those interpreting will be able to follow your testimony. Bu ko defee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy làppatoo dinañ mun a wax sa seede yi mu leer. Because not only will they be interpreting in Wolof, but also in other local languages. Ndaxte làppatoo gi amul rek ci Olof waaye yeneen làkki réew mi tam ñu ngi koo làppatoo sa kàddu yi. If there is anything that is not clear to you or you would like me to repeat my questions, please say so. Bu ma la laajee dara te weerut la wala nga bugg ma baamtu ko waat wax ma ko. The reason you're giving testimony today li waral nag nga ñëw fii tey di fi joxe sa ay seede. Is to give an account of what happened to you on the day that the witch hunters came to Bara and captured you. Mooy pour nga xamal ñu lan moo xew jamono ji nga xamee ne rubakati duma yi ñëwoon nañ fii ci Bara ba jàppoon la. We would like you to tell us dinañ bëgg nga xamal ñu how you were captured, naka lañ la jàppee, what subsequently happened to you, ak gannaaw buñ la jàppee lan moo la dal. And to focus in particular on the condition that you were in at the time. Bu ko defee nag ñu gën a jublu ci jamono jiñ la jàppee ci yan anam nga nekkoon jamono boobu. And any human rights you may have suffered. Ak lépp loo xam ne teg nañ la ko fa loo xam ne dafa yàq ak yelleefi doomu aadama. What impact your experience had. Ak la la fa dal nag gannaaw boobu lan la jural. And perhaps any stigma you may have suffered subsequent to that. Ak gannaaw boobu nag yan façon loraange ak yan joxoñ baaraam moo la ci tegu. Do you understand everything that I have said? Li ma wax nii yëpp ndax leer na la. leer na ma. Yes, I understand. Are you ready to proceed with your testimony? Pare nga nag ñu tàmbali sa seede. waaw baax na. Yes, it's all right. Please give me your full names. Wax ma naka nga tudda ak naka nga santa. man maa ngi tudd NENEH Babou. My name is NENEH Babou. Can you tell us when you were born? Di ñu mun a wax kañ nga juddu woon. man déedéet waaye mun naa am wax suma at ma am. I cannot name the dates, but I know how old I am. Please tell us what your age is currently. Ñaata at nga am fi mu nekk nii. maa am 36 years. I am 36 years old. And where were you born? Fan nga juddoo. man fii laa juddoo ESSAU. I was born in ESSAU here. And where do you currently live? Jamono ji fan nga dëkka. man maa ngi dëkk Bara. I now live in Bara. And do you have an occupation? Ndax am nga liggéey. man awma liggéey de waaye dama dee jaay sew rek. I am not employed, but I am doing petty trading. Are you married? Yaa ngi sëy. waaw maa ngi sëy. Yes, I am married. And do you have any children? Ndax am nga njaboot. man waaw maa ngi am njaboot ci kër bi am na ñetti doom foofu noonu. Yes, I have a family at home. I have 3 children there. And can you remember the day that the witch hunters came to Bara and captured you? Mun ngaa fàttaleku bés bi rubakati duma yi ñëwee Bara fii ba jàppala.
Man de luma baye xel mo legi 9 months la legi. 9 months. 9 years for astagfirullah. What I can remember is now it has come up to 9 years. Just to remind you that this incident, according to the evidence that we have, happened in 2009. Pour fatali la rek ci sédé yi nga xamné yépp mom lañ fi jot xew-xew bi mu ngi amone atum 2009. Wow. Do you remember what time of the day it was? Fatale ko nga ban waxtu la lolu xewon ci bés bi. Man de dañ ñew fekk man ñu tok ci kër bi man ak suma jëkkër ak suma wuja ak suma goro ñu tok fo ñu ngi waxtaan ak suma pécar go ñu añ ne ba paré bo di 3 o'clock ci la ñew ci kër bi fofu nonu. Well, Mama, well, it was after we had lunch. I was sitting with my husband and my husband's other wife. After we had lunch, we were sitting down there. That's the time when they came into the compound. Please proceed. Galil. Biñ ñëwé la na xew. Bu ñëwé fofu nonu ben sëriñ mo ñëw fofu nonu. Ngi anda ñaari militaire. When they came, one Marabu came into the compound. He was accompanied by 2 military soldiers. Légui ñu nekkal ci kër bi di wër fofu nonu. And they started going around inside the compound. Légui bu ñu wëré fofu nonu ñoo taxaw suma bor ma ngi bir 8 months. After they went around the compound, they came and stood near me. I was pregnant for 8 months. That's the time when they said they are going to take me away because my stomach has a sickness. Well, I told them I am quite well and I am right now pregnant. My baby is moving. My baby is not well, sorry. It's moving. My baby is moving, yes. They said, no, it's a matter of must. You have to go by force to the vehicle and we're going to give you medicine for you to drink. I told them I'm not going because I have a family here and I cannot leave that family behind. Well, that's the time when my husband intervened and told me, now, don't argue with them. It is because of the government in place. Go with them, as far as they said that. That's the time I got up and I went with them up to the vehicle. NENEH Babou, I'd like to ask you some questions. NENEH Babou, dafa am ay laajte yu ma la bëgg a laaj. When you went with them, did you go alone? Bi nga ànda ñoom yow kenn rek a demoon. I went with my in-law. And can you tell us why they took your in-law? Ndax di ñu mëna wax lan moo tax ñu jëlaale sa goro? My in-law, they said she also has a disease and they are going to give her medicine for her to drink. As far as you know, did she have any particular disease or illness? Yow ci sa wàlli xam-xam ndax sa goro boobu amoon na benn feebar? I was not aware of that. And you spoke about the Marabu who came to your house and who took you away. Wax nga mbiri sëriñ bi nga xam ne moo ñëw sa kër ba pare yóbbu la. How do you know that he was a Marabu? Naka nga xamee ne kooku sëriñ la? Well, he was wearing red clothes, and on these red clothes you have some cowrie shells sewn on it. And he has a mirror in his hand, that's where he looks and looking for people. And this particular mirror that he held, did he point it at you and your in-law? Seetu boobu nga xam ne moom la yore woon ci loxoom ndax joxoon ñala ko yow yaak sa goro bi? When he came, he pointed the mirror towards my stomach. And was that the time that he told you that there was something wrong with your pregnancy? Jamono bi mu defee loolu nag ci la la wax ne umba boobu nga umba daal dafa am lu ci jot lu ko jot. Yes, that's what he told me. You mentioned that he was with some military personnel. Wax nga fi ne dafa àndoon ak ay soldat. Yes, 2 soldiers. Was there anyone else he was with?
gannaaw soldaar yooyu nag am na ñeneen ñum àndal. déedéet man ma demee ci moto bi after laa fa gis ñeneen ñu bari foofu noonu. Well, it was after I went to the vehicle that I found others at the vehicle. And who were those others? ñooñu ñan lañ. ñooñu tamit ñoom la àndal de ñu ngi sol ay yére green yi nii ak ay militaire. Well, the people I found at the vehicle were those wearing the green and some more soldiers. And do you know who these people were, those who were wearing green? ñi nga xam ne ñoo soloon green yi nga wax nii ndax xam nga ñan la. man xawma leen de. I don't know them. Do you know what particular work they do or who they work for? xam nga ban façon liggéey la ñoo liggéey wala kan la ñoo liggéeyal. man de déedéet dama lañ daal fan naa dañ la toppa Yaya Jammeh rek ñi koy support. Well, no, I don't know their work, but what I know is that they follow Yaya Jammeh, supporting him. And what kind of vehicle were you put in, you and your in-law? yow yaa sa goro biñ leen yóbboo ci ban façon moto lañ leen dugal. moto bu weex. It was a white vehicle. And did you meet others inside the vehicle? bañ la fa yóbboo na fekk nga ñeneen ci biir moto bi. waaw moto baa ngi feesoon del waaye man daal ñu ma fa gis bariwul foofu noonu ñu ma fa xool bariwul parce que bu ma ñëwee bu ko foofu mënuma xool nit ñi parce que dama amoon gàcce moto. Well, the vehicle was full, but when I entered, I didn't have the time to look around because I was embarrassed. This is why I didn't look around. Can you tell us why? I believe what she meant was that she was humiliated. Can you tell us why you were humiliated? mu ne danga wax ne dafa foog ne daal danga wax ne dañ la toroxal ndax duñ ñu mun a wax lan moo tax ñu def la loolu. She mentioned the word gàcce. man de xawma lan moo tax ñu def ma ko parce que daal dañ ma fekk foofu rek ñu yóbbu ma. I don't know if you can have a repeat of the interpretation. She said she felt humiliated, and I want to know why. mu ne danga fa am gàcce. Gàcce, you said gàcce, and that doesn't mean humiliated. That's embarrassment. gàcce bi moo nekk liñ ma dugal si moto bi te man xawma lan moo tax ñu dugal ma si moto bi. I was told to board the vehicle, and I don't know why I had to board the vehicle. And before you boarded the vehicle, were there other people around? balaa ngaa dugg ci biir moto bi ndax amoon na ñeneen ñoo fa fekk. waaw am na ñu ma fa xamee de. Yes, there were some people I recognized inside the vehicle. Not in the vehicle, but before you entered the vehicle, were there other spectators around the vehicle? balaa ngaa dugg ci biir moto bi ndax amoon na ñeneen ñoo gis ci biti ñu taxaw di seetaan. waaw ñu ngi taxawoon foofu naan ñu ñoo dugal si moto bi ay duma lañ. Well, the people I found around there, they said those people were also witches and wizards. The people were telling her, accusing her of being a witch, I believe. ñooñu doon wax noonu bon dafa mel ni dañ leen doon tuumaal yéen ay duma ngeen. waaw parce que ñoom ñu ñëwoon foofu tam ñoom ñoo doon wax loolu ñu ne dumay la ñoo yóbbaal ñu am feebar. Well, it was the people standing around who were saying that, well, we were witches and wizards and they have to take us away. And how did you feel being accused of being a witch? jamono jooju nag yow lan nga yëg biñ laa tuumal ne yow duma nga. man kay dee rek laa doon xool parce que àdduna moo ma sappi. Well, I was just looking downwards because, well, I was very unhappy. I didn't even want to live around that time. And do you remember anyone who was captured with you and who was in the vehicle at the time? Can you remember any of their names? ñi nga xam ne dañ leen jàppandoor ak yow dugal leen ci moto bi ndax fàttaleku nga ci kenn ndax fàttaleku nga seen tur. Yes, I can remember some of their names. Please tell us. wax ñu seen tur yi. xame naa foofu Yamatut Faye foofu noonu. I recognize Yamatut Faye. xame naa fa Alaaji Kenn Bugut Faye. I recognized Alaaji Kenn Bugul Faye. ma xame fa Pa Alimar. I recognized Pa Alimar. xame naa fa tamit Pa Jaxate. I also recognized Pa Jaxate. ak suma goro tamit. And my in-law. kii Rohi Faye. Rohi Faye. And were these all residents of Bara? ñi nga lim nii yëpp Baara lañ dëkka. waaw Baara lañ dëkka. Yes, they are all residents of Bara. And at any point, did the Marabu or anyone he was with tell you why they captured you and who sent them?
ñi nga xam ne ñoo ñëwoon jàppala sëriñ boobu ak ñim àndal ndax am na benn jamono boo xam ne wax nañ la lan moo tax ñu ñëw jàppala. déedéet parce que man day ma ne sa doom bi moo am feebar dañu yóbbu ma loolu lañ ma yóbbu. No, what they told me was that my child has a disease or sickness. That's why they said they were taking me away. Did they tell you whether they were sent by anyone? ndax wax nañ la ndax dafa am ku leen yónni ku leen ebal. ñoom de loolu lañ ko wax ñu ne yaay ji moo la yónni moo tax su ma jëkka wax ne gannaaw mbiri nguur la nga dem nga àndaa ñoom. They said they were sent by Yaya Jammeh. That's why my husband said, as far as it is the government is involved, then don't argue with them, go with them. And which Yaya Jammeh are you referring to? Ban Yaya Jammeh nga wax ni? Xanaa ku nekk ci nguur bi. The man who was in the government. And what happened after they put you in this particular vehicle? Gannaaw buñ la dugalee ci biir moto bi lana xew. They told me to sit on board the vehicle. When the Marabu comes, he will give me some medicine. If I drink it, I will go home. And how long did you wait in the vehicle? Ñaata waxtu nga toog nag ci moto bi di xaar. Man 3 la fa dem ñu nekk fa ba 5. I went there around 3 p.m. but I waited till around 5 p.m. And did you receive this treatment that they had promised you? Liñ la waxoon ne nga toog xaar dañoo ñëw jox la garab ndax jotoon nañ laa jox garab. Dafa ñëw ma laaj ko mu ne ma ne dañ nga dugal ci moto bi dañ lay yóbbu. No, when he came, I asked him. He said, no, we have to go along with you. We will take you away. And did you agree to go with them? Ndax nangu woon nga pour àndaa ñoom. Man nangu mo na de waaye dañ ma forcer ma dugal. No, I didn't comply with them, but they forced me to go with them. Parce que man mi ma dem solo ma yére bu baax. Because when I was going, I was not even properly dressed. My husband had to bring a shirt for me, which I wore on board the bus. And these marabouts, how many of them did you see? Sëriñ yi nga wax ni ñaata ci ñoom nga gis? Two of them came into the compound. Did you see any others after you went to the vehicle? Gannaaw boo duggee ci moto bi nag gisaat nga ñeneen. Waaw am na ñu nekkoon foofu waaye bu ñu ci fale lañ nekkoon ñu ngi teg seen bagage foofu noonu ci beneen side bi foofu noonu. Yes, the others were at the vehicle and they have their baggages around somewhere there. Can you estimate the number you saw? Di nga mën a xayma ñaata nit nga gis ci ñooñu? Déedéet mënuma leen a wax de. No, I cannot say that. What about the total number of soldiers that you saw? Soldaar yi nga gis nag ndax xam nga ñaata lañ? Soldaar yi bari nañ de. Well, there were many soldiers. What about the green boys? ñi ñoo wax green boys nag ñaata lañ tollu? Green boy mën naa nekk ay 7 yooyu. Well, I can say about 7 of the green boys were there. Did you see any women dressed in green? Gisoon nga fa benn jigéen bu solu green lu werta loolu nga wax green. There was only female among them, but the rest are all male. Can you tell me what the role of the green boys were? Dañu mëna wax nag green boys yooyu ñoom lan lañ fa doon def? Well, that's not clear to me. What about the military? Naka soldaar yi nag? Soldaar yi moom dañ téye seen fetal rek soo bañee ñu nekk dañ lay tiital pour rey la. Well, the soldiers were armed with guns. If you refuse, they threaten you, saying that they will kill you. Did you see any police officers there? Gis nga fa benn police? No. What about paramilitary? Naka para yi nag? No, I didn't see any para also. Did it appear that the green boys as well as the soldiers were working in concert with the men who were dressed in red, the marabouts? Ndax nuru woon na ne green boys yooyu ak soldaar yi ñoom ñu ngi doon liggéeyandoor ak ñooñu nga wax ne ay sëriñ lañ? ñoom ñëpp a ànd de. Well, they were all together. And where was this vehicle parked in Bara? Moto boobu ñu leen dugaloon ban boor lañ ko gaare woon ci Bara? Bunti daara bi. Just at the gate of the Quranic school. And where is this Quranic school located in the city, in the town of Bara? Daara bi nga wax ni ban boor la nekk ci Bara? Bayal bi foofu noonu fu ñu dee su boori bunti daara bi si bayal bi foofu su boori police bi noonu gannaaw police.
Well, it is located around the police station near a field. Can you describe what kind of vehicle it was that you were put into? Moto biñ la dugaloon mën nga ñoo wax ban façon moto la? Moto bu weex la de. It was a white vehicle. Pickup bu gudda la. A long pickup. And where did they eventually take you? Gannaaw bi nak fañ lañ leen yóbbu. Man de fuñ ma yóbbu man xawma fa parce que ñun bu ñu yegg foofu timis lañu egg foofu noonu. I don't know the place where they took us to because we arrived there around dusk. And how did you actually get to this location? Fañ leen yóbbu woon noonu naka ngeen fa àggee? Ñun day egg ñu wàccee ñu ci kër bi. When we arrived there, we disembarked and went into the compound. I'm asking how she got there. How did you get there? Naka ngeen eggee fa nga xam ne foofu lañ leen yóbbu woon? Dañu dugal ci benn néeg. Déedéet mu ne naka ngeen demee ba egga foofu naka ngeen demee yoon ci yoon bi naka ngeen demee. Man defuñu dara foofu. Lan moo leen yóbbu foofu? Moto bi moo ñëw ba foofu. It is the vehicle that took us all the way to that place. Did you cross a ferry? Da ngeen jàll ferry? Yes, we crossed the ferry. And when you crossed the ferry, where did you land? Was it in Banjul? Bi ngeen duggee ci biir ferry bi fan ngeen costé Banjul? Déedéet jàll nañ Serekunda sax. No. Ferry bi fan la costé? Ferry. Wow. Ci Banjul la costé. The ferry stopped at Banjul. And when the ferry stopped in Banjul, where did the vehicle take you? Léegi bi ferry bi costé Banjul fan la leen moto bi yóbbu? Dafa wàccee fu mooy moto yi jaaree mu yóbbu ñu direct. After the ferry stopped in Banjul, the vehicles disembarked from the ferry and took us direct. I know that you don't know the exact location where you were taken to, but do you know whether it was within the combos? Xam naa ne mënuloo xam fa nga xam ne foofu lañ leen yóbbu woon sax waaye ndax xam nga ndax ci biir Kombo la? Waaw ci biir Kombo la kay. Yes, it is inside the Kombo district. And when you got there, did they tell you whether it was someone else's, it was anybody's residence in particular? Ba ngeen fa àggee ndax xamaloon nañ leen ne fii këri jàmbur la wax nañ leen borom kër gi? No, they didn't tell us. So kindly tell us what happened when you got to this place. Léegi nag wax ñu ba ngeen àggee lan a xew? Dañu wàccee ci kër bi dañu wàccee ci bunti kër bi waaye bunti kër bi waaye lañ ko def ñu dugal ci biir kër bi foofu yëpp mu ngi amee ay ñaax waaye dañu am na benn place tàngukaay bu nekk ci side boobu noonu ñu dugal ñu ci néeg bi ñu dugal ci néeg boobu noonu. karo kese moo fa nekk amul dara. Babu, just hold on. The interpreters need to interpret what you're saying, so just speak slowly. Booy wax dangaa dog sa wax yi bu ko defee ñu mun koo làppatoo. When they took us, after we arrived at the gate of this compound, it has wires around the gate. Then we were told to go inside. When we went inside the compound, there was an area which was grassy. But apart from that grassy area, there was a house also behind, inside the compound. Did they register you when you got there? Did they take down your name or your details? Ba ngeen àggee bind nañ seen tur yi ak yéen ay kan ak foo leen jógee ak yooyu? They didn't ask me my name. Did they take any of your belongings? Yi nga amee woon ndax jël nañ ko sa loxo? No, I didn't see that happening. Did you meet anyone inside the house? Ba ngeen leen yóbbu ca néeg ba fekk nga fa kenn? Yes, there were soldiers in there. Were they the same military personnel you had seen in Bara, or were they different? Soldat yi ngeen gisoon Bara ñooñu nga fa gisaat wala dafa uute ak ñoom? No, these are other soldiers and they were all around the compound. Can you estimate their number? Di nga mën a wax ñaata lañ ci lim? No. Did you see any of the marabouts or the green boys? Gisoon nga fa ñi nga wax ne sëriñ lañ wala green boys? They took us to a house inside that compound there. Are you confirming that you saw green boys and marabouts? Da nga wéral ndax gisoon nga green boys ak sëriñ yi gisoon nga leen fa?
waaw man sëriñ ñu ñoom ñu fa woon fekk na leen foofu noonu ba ñëw bu ñu seen néeg bi foofu noonu. ak Green Boys yi. waaw. Yes, the Green Boys were present and the Marabouts were there. Then the Marabouts took us into a building inside there. And what time did you arrive? Ban waxtu ngeen egga foofu? ñun timis after timis lañ fa egga. We arrived there after the dusk prayers. And tell us what happened when you arrived. Wax ñu ba ngeen àggee lan a xew. Dañu wàcce ñu dugal ñu ci néeg bi néeg boobu da amul karo kese moo fa nekk amul lal amul éponge ñu taaj ñu foofu noonu. Well, we were taken inside a house with tiles on the floor, but there was nothing else. The room was bare apart from the tiles on the floor. Were you made to sit or stand? Dañ la wax ngeen toog wala ngeen taxaw. Dañu fa taaj rek de waaye man de tooguma parce que maa ngi biir mënuma tëdd ci karo bi ma toog. Well, when they came with us, they just took us inside the room and left us there. But me, I cannot sit down or lie down because I was pregnant at the time. And by this time, this was about 4 hours after you had been captured. How were you feeling? Dafa melni digante biñ leen jappé ak ba ngeena àggé dem na ba ci diiri ñenenti waxtu yow jamono joju lan nga doon yek? Because you were heavily pregnant at the time. Ndaxte boobu yaa ngi biir ba 10. Parce que man àdduna moo ma saatoo man dara laa doon xalaat parce que buñ ma yóbbu xaw ma fa kenn. Well, the people who took me there were the people I was thinking of because me, I was completely tired. In fact, I just wanted to die. So what happened when they took you to this room and you stood waiting? What happened next? Léegi ba nga taxawee di xaar bañ leen yóbbu ca néeg booba yow nga taxaw di xaar lan moo xew gannaaw loolu. noonu jël benn nit benn leen yóbbu ñu leen jox garab ñu naan. They were taking us one by one to go and drink the medicine. And what did you observe after each one of them went in and took the medicine and came out? Lan nga seetlu gannaaw bu kenn ku nekk ci yéen duggee jël naan garab bi pare génnaat. ñoom bu ñëwee dañoo mandi ñuy seben seen bopp ñuy di wóccu seen yaram bi. Well, when they come out after drinking the medicine, they looked to be drunk. Some of them were vomiting and some even urinated on themselves. What else did you observe? Lan nga seetlu waat? Man loolu laa gis. Well, that's all what I saw. And how were they behaving? I know you said they were behaving drunk, but what were the kind of things they were doing? Naka lañ doon maniero diga la wax nga ne dañ ñuru woon ñu mandi waaye lan lañ doon def loo xam ne nuru na dañ mandi. dañ doon waxtu rek comme ñu dof rek. They were talking by themselves like mad people. That one cup. Jeexaloon nga pot boobu. Man naanuma ko ba mu jeex de parce que dama leen wax ne man duma ko naan lu ma mel ni baaxul ci man. I didn't drink all because I told them that the condition I am in, I cannot drink all this cup. And how did they react to that? Bi nga leen waxee loolu nag ñoom luñ wax. ñu ne man naa ko naan. They said I should drink it. Did they see your condition? Were you visibly pregnant at the time? Time boobu ku la gis dina xam ne da nga biir. Waaw ku nekk 8 months kay ku ne xam ne yaa ngi biir. Yes, somebody at 8 months pregnant. Anyone who sees you will know that you are pregnant. And at that point, did any altercation happen between you and the people who were trying to give you this medicine? Jamono jooju nag ndax am na benn xëccoo wante bu am sa diggante ak ñi nga xam ne ñoo la doon jéem a jox garab bi. parce que dañ ma doon forcer ma naan garab bi su ma goro mu ñëw mu ne leen ne du ko naan parce que kii jigéen di wérul la ana gisee lu mel mu ne ko ne yow militaire bi yow da nga soxor de. Yes, when I refused to drink the rest of the medicine, I had this agreement with them to the point of my in-law has to come in and tell them, can't you see this woman? See the condition she is in, a pregnant woman. You don't force her to drink all of these things. And she said, and she you are said very to the wicked. soldier, you are a wicked man. Yeah. And can you tell us how the soldier reacted? Lan la soldat bi tontu nag. Soldat bu ne suma goro lan moo nekk sa affaire foofu noonu suma goro mu ne ko ne suma njëkk suma lii la goro la suma set la umba moo tax. My in-law said yes, because the soldier told my in-law that this is not your business. But my in-law replied to him that yes, because this woman is my in-law and she's now pregnant with my grandchild. So what happened after that? Did you drink the whole cup?
gannaaw loolu lu xew nag mujjee nga naan pot bi yëpp. mu ne naa ko naan ma ne ko man de ba ma reyal sax ma jël parce que man fu mu nekk nii man de laa gis duma ko naan. I told him I will not drink it. Right now, I don't mind to die. Whatever you do, in fact now I just want to die, but I'm not going to drink this thing. So tell us how it all ended and what you did next. Naka ngeen mujjee nag ak gannaaw loolu lan nga def. Man tam ma teg pot bi ma dem. I decided to put down the cup and leave. And what happened after you put down the cup and you left? Did you feel anything? Lana xew gannaaw boo jëlee pot bi teg ko ba pare dem ndax yëg nga dara. Dama woccu ñetti yoon. I vomited 3 times. Please go on and tell us everything that happened to you. Léegi eggalil wax ñu li nga xam ne yépp moo la fa dal. Dama woccu ñetti yoon après ma nekk foofu noonu ñu mat lii lañ jox suma goro tam mu naan mu ñëw foofu noonu. Well, after I vomited 3 times, I was there. It was after that my in-law was also given the medicine to drink. And how did she react to the medicine? Naka la mel bim naanee garab bi. Moom tamit dafa woccu. She also vomited. Do you know if she felt anything else? Xam nga ndax gannaaw wàccu boobu yëg na leneen. Ah? Gannaaw wàccu bi ndax yëg na leneen ci yaramam. Kan moom. Waa sa goro. Déedéet yëguma loolu. No, I was not aware of that. Did she behave in the manner that you described that others behaved in? Ndax moom tam bokkoon na ci manière yi nga xam ne yaa ngi doon wax ñeneen ñi niñ doon manière ndax moom tam def na façon manière waaw yooyu. moom daf doon manière waaye moom ñëwee si kër gi ba tey dafa wéeru daf dee naan garab dañ ko yóbbu lopitaan di ko jox péngu muy naan dafa jaaree dof foofu noonu. Well, she felt bad because she was just acting as the others were acting. And that sickness continued with her until when she came home, they continued to take her to the hospital. In the end, she went mad. I'm really sorry about that. I'm sure that must be very difficult for you. And were you in any kind of pain at the time? Nene munen jax jamano bobu yegon nga ben metit ci sama yaram bi waaw xana man suma xobe dama doon metti at li ma togaay suba guddi be bo set suma ndiga bi mo de metti. Well, I had this continuous headache and because I sat from afternoon to evening, that also gave me a waist pain. My waist was paining. Did you feel any pain in your stomach area? Ci sa boori biir bi ndax yëgoon nga ci benn metit? Man suma naxa bi moo dee metti waaye boobu ba tey dama dee metti sax dama dee naan garab rek. Well, I used to feel pain around my bowel, so which was giving me trouble. And how long did you spend at Kololi? Kololi mom ñaata fan nga fa am? Man benn fan la fa am. I spent only 1 day there. And this is the first day you explained. Can you tell us what happened the next day? Waaw li xew ni bés bu njëkk bi nga wax ne ci la xew ndax di ñu mën a wax ñaareeli bés bi lan moo ci xew? Déedéet ñaareeli bés bi ñun dañu eewu rek ñu génn ci biti. Well, the second day after we woke up, they said we should go out. And man time bo maa ngi sonna man reeruma lekkuma maa ngi sonna suma biir baa ngi métti rek. And around that time, I didn't have any food since I came, and my stomach was paining. So this is why I didn't mind anything else. And what about drink? Were you given anything to drink? Ndax jox nañ la fa dara pour nga naan? Ci suba si. Waaw. No. And what about the day previous to that? Bala bés boobu nag bés bu njëkk bi ndax joxoon nañ la nga naan dara? Garab. Naan nga fa? Waaw naan na fa man pot bi laa fa naan. That's the medicine I drank. What about water? Ndox nag? Ndox déedéet joxuñ ma ndox foofu de. No, they didn't give me any water there. So you were not given any water or food to drink in your condition? Bon joxuñ la ndox nga naan joxuñ la dara nga lekk ak fi nga tollu woon noonu? Lekkuma naanuma. I didn't eat, I didn't drink. And where did you sleep? Fan nga fanaan? Man foofu laa fanaan ci biir seen néeg foofu ñu ma teg. I spent the night inside that
house where they put me, where they left me. Were you provided with any sponge or bed to lie on? jox nañ la ben éponge wala lal pour nga tëdd. No, they didn't give me anything. I was left on the tiles there. That's where I laid down. And how were you eventually released? Naka lañ la bàyyee nag? Well, we woke up in the morning. Then they informed us that they have released us, me and my in-law, so we should go home. And how did you get home? Naka nga ñibbee nag? We came with them up to the ferry. They bought tickets for us and gave it to us. Then we crossed and went home. And when you got to Bara, how did you get to your house? Bi nga jàllee nag ba egg si Bara naka nga eggee sa kër? Well, I was in a hurry to arrive at my home because this embarrassing thing that they did to us really made me bad. So I was in a hurry to reach my home so that a lot of people will not see me. And how were you feeling physically at the time? Lan nga doon yëg nag ci sa jëmma ci sa yaram lu fi doon yëg? Well, they just said we are witches and wizards and we should go on board that vehicle. I mean physically, how were you feeling? Were you in any pain? Ci sa yaram ndax yëgoon nga benn métit ci sa yaram bi? Well, only my head troubled me, my waist and my navel. My navel, these three things were giving me pain. And what about your mother-in-law? What was her condition at the time? Sa goro nag jamono jooju moom naka la meloon? My in-law is sick. Up to this time, she's not well. She's in the compound. And how did you manage with her to walk home? Bon nag naka nga pexe ak moom ba ngeen egg ci kër gi? Naka nga defa moom sa goro bi ba ngeen egg kër? I caught her hand and we walked towards our home. And as you walked towards your home, did anything happen? Did anyone see you and did they say anything to you? Ba nga téye loxoom bi nag ngeen di ñibbi lan moo xew am na kenn ku la gis wala am na dara loo xam ne wax nañ leen ko ci yoon bi? Well, we were running just in a hurry to reach home because when we go out, people will look at us as witches as witches. This is why we were running to reach home. And at this time, how old were you? Jamono jooju ñaata at nga tollu woon? Wow, yo. I cannot say that. You must have been about 27 or so, I believe, according to your calculations. Xëjna yaa nga waroon a toll ci ñaar fukk ak juróom ñaar jamono boobu. Or perhaps 30 years, sorry. Wala fanweeri at. Something along those lines, anyway. Lu jege boor yooyu daal. What was the age group that they were taking to Kololi at the time? Ñi nga xam ne ñoom lañ jàppandooroon ak yow yóbbu leen Kololi ci yan at nga fogoon ne ci la ñoo war a toll? No, man xawma seen at. No, I don't know their ages. Were they old people or young people? Ay màgget lañ wala ay ndaw? Ay mag lañ. They were elderly people. And were you the only young person there at the time, or were there others like you? Yow rek a fa nekkoon ndaw jamono boobu ndax amoon na ñeneen ndaw yu meloon? I was the only young person there. Please tell us, after you got home, what happened? How did you manage eventually with your pregnancy? Léegi gannaaw boo eggee sa kër nag wax ñu lan a xew naka nga mujjee ak sa biir boobu nga ëmboon? Well, my stomach continued giving me problems, and I continued going to the hospital until later on I got myself. I think that's the time when she delivered. And can you tell us if you had any complications when you delivered?
ndax di ñu mëna wax gannaaw bo wësine ba pare na am na yeen jafe-jafe yoo am duma wësine waaw amoon naa jafe-jafe kay Yes, I had problems. Please tell us what problems you experienced. yan jafe-jafe nga amoon dama doon miir I keep on feeling dizzy. And what happened to your baby? sa doom ji nag lana ko dal naka la ma mujjee doom bi bu mu juróo am na ñetti fan lebitaane ESSAU du dee nampa When I delivered at the ESSAU Health Center, it went up to 3 days. The baby doesn't suckle my breasts. And please tell us what else happened to the baby after that. gannaaw loolu lana jot xale bi après nag ñu jaar ñu ribaama Banjul ma dem foofu noonu Then I was referred to the Banjul hospital. Then we went there. ma am fa 3 days bu dee nampa I had another 3 days there, and still the baby doesn't suckle. ñu ne ma demal ci kër bi nga toog ba ci kanam lu seet And they told me to return home and sit down and wait and see. ci laa ñëw toog foofu suma jëkkër jënd meew di ko jox muy naan That's the time I came home. My husband buys milk and gives it to the baby, and that's the milk he drinks, the baby drinks. après mu ngi gën a mu ko gën a sonal After, Nare, dafa ko gën a sonal well, that really gave the baby a problem. ci laa delluwaat ESSAU I had to go back to ESSAU, ñu defa ama Banjul and I was referred to Banjul again. ma dem dead house foofu yàgg naa foofu noonu am naa fa lu ma 2 weeks foofu noonu Dead house. waaw lopitaan bi dend ak dead house I went to the clinic near the dead house, xaar yàlla foofu noonu where they call Hariala. I spent almost 2 weeks there. What were you doing there? lan nga fa doon def ma tëraloo foofu ñu koy péngu di ko jox garab I was admitted there. They were injecting the baby and giving the baby some medicine. And during this time, did you notice anything strange about the baby? jamono jooju nga fa nekkee ndax seetlu nga dara loo xam ne daal jaaduwut ci liir boobu ci sa doom ji ma doom bi after bu mu amee 3 months ci la feebar bi commencé feeñ ci yaramam bi After the baby got 3 months, that's the time this sickness started appearing on the skin, on the body. And can you tell us some of the symptoms of this illness? What did you observe about the baby? ni ñu mun a wax màndargaay feebar boobu la naka la feeñee ci xale bi moom feebaram bi dafa fu mu commencé feebar dafa tëdda mu ngee nelaw léegi mu commencé mel ni kuy weexu rek Well, it started like he was lying down sleeping. Then all of a sudden, the baby started kicking and rolling about. It's like the baby was having fits. I think that's Fits, what she wants to say. yeah, that's okay, that's correct. Please go ahead and tell us. What else? egal ñu lan xewaat léegi bu mu commencé mel ni ku daanu lifin léegi suma jëkkër mu yeema mu ne ma ne kaa xosa doom bi lan la mooy def dafa mel ni kuy daanu sax man dama ma say ci kawam ci guddi boobu ma ne ko ne doo bàyyi li ngay ene kii mu ne ma ne xam naa ne danga mer waaye dafa feebar Well, that's the time my husband called my attention, because it looked like that the baby kept on having that seizures of fit. Then he called me and told me, well, this child is having seizures of fit. Then I told him, don't pray something like that for my child. He said, well, this is what I am seeing. And how did you feel at that moment seeing your child suffering like that? naka nga yëg nag pour toog di gis sa doom ji di def façon defin boobu man tamit si laajte dama dégg ko mu ngi lifin mu ngi wax du bi mel ni kuy weexu rek man tam si laa ew ma gis ko That's the time I woke up, and I also saw the baby in that same condition, having something like seizures. Then I woke up the baby and I sat down. That's the time he told me, this is not a sickness for the hospital. You should go to the marabouts. Then I started going to the marabouts. Wherever they tell me to go to, I go there. Well,
the hands and legs looked like something having leprosy. But the baby, wherever he lies down, the baby doesn't move. The baby will keep on lying down there until somebody moves the baby. That's how I kept on trying to cure the baby. I kept on giving the baby treatment until at the age of 8 months. She was a female baby, and that's the time she died. She died at the age of 8 months. And what was her name? Nakala dom ji tudon? Salma, suma njëkke la ko tudé won. Salma. Salma Fall wa. I named her after Salma Fall suma njëkke. Okay, I named her after Salma Fall, my husband's sister. What do you believe is responsible for your baby's condition? Lan nga foog ne moo waral sa doom ji ni meloon noonu? Ande lu ma foog mooy garab bi ma jox moom moo ko amee ba mu dee. Well, what I thought was that the medicine that I drank was the medicine which affected the baby until she died. And who do you hold responsible for that? Yow kan nga foog ne nag moo waral loolu? Yaya Jammeh moo ko def parce que moo yónni gaay si man. It was Yaya Jammeh because he's the person who sent these people. And what is your health condition at the moment? Léegi fi mu nekk nii naka la sa wérgu yaram mel? Man suma mama de sonna rek ak suma naxa bi. Salan? Naxa bi moo dee métti ak suma bopp bi. I'm still having those headaches and still feeling pain at my navel. Were you able to have any children after your baby died? Gannaaw bu sa doom jooju gaañoo nag am nga yeneen doom? Man kenn la am waaye ñeen ñu ma am na ñetta yu gaañu. Ñetta? Waaw ñu ma suul. Well, I still have one who is living, but after that one, I had 3 others who all passed away. And are you currently expecting another baby? Jamono ji ndax yaa ngi séntu beneen doom? Maa ngi la. Yaa ngi séntu beneen doom? Maa ngi jàpp yàlla de parce que xaw ma nag nu mooy def parce que biir naa ñaari biir mu yaaxu. Well, apart from that, I became pregnant, and these 2 pregnancies, they all cannot grow, they were spoiled. But still, I have faith in Allah. And we will also pray for you that your baby comes to term and borns in a healthy way. Ñun tam ñu ngi la ñaanal yal nga ëmb ci jàmm am doom ci jàmm. Amiin. And can you tell us if you suffered any stigma in your community? Yow nag ci fi nga xam ne foofu nga dëkk ndax am na yenn ay joxoñ baaraam yoo xam ne ñu ngi la ko faa def? Mala. Am na benn joxoñu baaraam am na yenn yoo xam ne ñu ngi la ko xoolee bët foofu. Jërëjëf léegi kay maa ngi si jàmm waaye jamono bu buñ may yóbbu boobu mënuma doon génn lekk sax ni ñu ne ma doon daw comme kuy daw dee man suma ba dama doon rus a génn sax. Well, now at least I am having peace, but by the time they took me away, I had to hide. You know, around that time, to die was even better for me than living. And some people were always in a hurry. If I have a quarrel or even an argument with them, they will start telling me things like that. And what about your mother-in-law? What is her condition like as we speak, and how are you managing with her at home? Jamono jiñ tollu nii sa goro moom naka la mel ak naka nga nekkee moom ci kër gi? Ci kër bi. She's at home. And how are you managing with her condition? Moom ci anam yi melokaan yi mel nii léegi naka nga dee def ak moom? Dañ ko dee muñal rek. We always accept and take anything that she does. And what about the others who were captured with you? You mentioned different names, Yaro Hifai, Ya Mumut, Pa Jahate, Alimar, Alaji Ken Bugut Fai, and Ami Bahu. That was your in-law, I believe. But the others, can you tell us what happened to them eventually, if you know? Tur yi mu lim nii ndax xam nga ci kenn ñoom lan moo leen dal gannaaw sa goro bi?
Well, half of those people have all passed away. And what about the other half? ñeneen ñi nak Yarohi mo fa des at pa kini Alimar. Yarohi is there and Pa Alimar. At suma goro. And my in-law. But all the rest are no longer around. And Pa Alimar, we heard from him yesterday, and he has told us about all the impact that the treatment had on him. What about the two others? Do you know whether they're healthy or not? Pa Alimar mom ñëwoon na fi demba waxoon nañu fim jaar jafe-jafe yim jànkuwante yépp ñeneen ñi nak yeneen ñaar yi nga wax ni ndax ñooñu xam nga ñoom ci lan lañ nekka? No. Do you know whether they're healthy or not? Xam nga ndax ñu ngi wér wala? Xam nga ndax seen yaram a ngi wér fi mu nekk nii ndax? Ñaar ñooñu. Waaw. Alimar laa wax de at Yarohi. Ana Yarohi. Yarohi mu ci kër ko. Naka la yaramam mel? Man de xamal ma ko dara daf day feebar de. Well, apart from time to time she gets sick, but apart from that I don't know anything about her. And the people that have passed away, do you know what was responsible for their deaths? Ñi nga wax ne ñoom genn wàll gi yëpp gaañu nañ ndax xam nga ñoom lana sabab seen faatu? No, I don't know. But were they given the concoction like you were in Ukololi? ñoom itamit dañ leen jox garab comme niñ la ko joxee Kololi? Waaw jox nañ ma comme niñ ko joxe liñ ma joxe. Yes, they also were given the same medicine as I was given. And do you know whether that medicine led to their ill health before they passed away? Xam nga ndax garab googu nag lor na leen ci seen wàllu wér gu yaram balaa ñoo faatu? Parce que mère bi ma dejalo fi amutu ko mo dafa feebar metti. Yes, the old woman I mentioned, she used to get sick very seriously. And what about the others? Ñeneen ñi nag? Ñeneen moom dama soriwaatee ñoom. Well, the others, we live far apart. Thank you very much, NENEH Babou. We've come to the end of your testimony. Jërëjëf NENEH Babou fi mu nekk nag egga nañ ci sa njeextaay kàddu yi nga xam ne moom nga fi doon gaaral. Unless you have something else you wish to add. Xanaa bu fekkee ne am na leneen loo xam ne bëgg nga cee yokkate laajuma la ko. Man xanaa ma di leen ñaanal rek. Well, except that I am praying for you. Tell her that she will get an opportunity to say her final remarks afterwards. Waa léegi ci kanam tuuti nag dinañ la jox pour nga gaaral sa ay kàddu yu mujj. For now, I will hand her over to the commissioners who may have questions for her. Waaye balaa loolu dama la bëgg a jébal commissioner yi xëj na ñoom dinañ am ñoom tamit duñ laa laaj. Mr. Chairman, I hand over the witness to you. Thank you. Thank you, Counsel, and thank you, Madam Babou, for your testimony. Jërëjëf Counsel, jërëjëf Madam Babou ci sa seede yi nga fi joxe. The evidence we have been hearing here in these testimonies yi nga xam ne yëpp moom lañ déggee ci yow fii ci seede yi nga fi wax. during the past 4 weeks ci diiri ñeneenti bés yu ay yëpp. is really frightening. Loolu de tiital nañu. We have a pile of horror stories just increasing. Jamono bu ci nekk rek xibaar buñ ci dégg rek dafa gën a raglu. The last we left them yesterday evening Demba biñ fi mujjee ci ngoon. Was a mother being separated from her twin babies. Mooy yaay joo xam ne dañ ko taxale ak ñaari siixam yi. Today we come to hear an 8-month pregnant lady tey ñu dégg ci koo xam ne jigéen la bu ëmba ba tollu ci juróom-ñetti weer. not only being traumatized with the capture, rek ci loraange gi nga xam ne am na ko ci jàpp biñ ko jàppoon. but also being given a mysterious concoction. waaye ñu yokkati tamit jox ko garab boo xam ne xamul fu mu bàyyeekoo. The effects of that is just outrageous. loolu moom mbir la boo xam ne ëpp na lool. Sorry, the consequences of all that you had to go through. ñu ngi métti lu bu baax yooyu nga xam ne yépp moo la dal. We share your pain. bokk nañoo ak yow sa métit bii. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Commissioner yi ma laaj leen xëj na ñoom am na ku la war a laaj dara. I have one small statement.
Sorry? I have a small statement. Please, Deputy, go ahead, please. Thank you, Chair. Jërëjëf Nene, I will speak in Wolof. Thank you, Nene. I'll speak in Wolof. Lu gàtt rek laa la bëgg a wax. I just want to tell you something very short. maa ngi laa seetlu bi nga wax. I have been observing you when you were talking. yaa ngi sëgga rek. You are always bending down your head. maa ngi laa njëkk a wax ne nga sigi ci kaw. I'm telling you to raise up your head. te sooy dox nga sigi. And when walking, always raise your head. waxoon nga ne danga am gàcce. You said that you were embarrassed. amuloo gàcce de. No, don't be embarrassed. ñi war a am gàcce. Those who should be embarrassed mooy ñi la mitital. is the people who meted this suffering on you. ñi la toroxal. People who tortured you, who tormented you. ñi nga xam ne. People whom you know. ñoo la tuumaal. They accused you ci loo xam ne nekkul dara. about something that is nothing, is a fake thing. léegi nag yow li tubaab dee wax ne woman of courage. What the Europeans say, a woman of courage. Jigéen bu am xol. jigéeni jàmbaar. Jigéeni jàmbaar, waaw. parce que ñu bare bañ nañoo ñëw pour seede ndig dañ rus. Because a lot of people refuse to come and testify because they are embarrassed to sit down here. waaye yow nag. But you. am nga jàmbaar yaay. You have that bravery. pour ñëw joxe seede. To come here and testify. te li chairman wax. And what the chairman said. mooy suñ déggulee li xew. If we don't hear what has happened. kon de naka lañ koo saafaralee ba du fi musa amati ci dëkk. So how can we try and prevent an occurrence of this atrocity again in the country? ñu ngi laa gërëm ci li nga nangoo ñëw. We thank you for agreeing to come. di la masal yow yaa sa goro ma ca kër ga. We apologize and say to you and your in-law at home. di la wax itam ne TRRC bi. I'm telling you that TRRC also. du li ñoo toog fi di déglu rek la de. It's not just to sit down here and listen. am na ay banxaas yoo xam ne. We have branches whereby you know. dina saafaral seen miti ci le. Those branches are there to take care of your unhappiness, your sadness, and the sufferings you encountered. ñi nga dégg ci ñun. You will hear from us. ñu ngi laa gërëm. We thank you again. di la sant. And we hail you too. I'm also returning the thanks to you. And I'm also praying for Allah to give you long life and good health. Well, whatever you are doing, may Allah reward you for it. I'm also praying for everyone sitting down here. Praying for Allah to grant you long life and good health. May Allah take you further to higher heights. May Allah reward all of you. Because if you see a wrong in the community and you come and reveal it, that's also another thanks to Allah. So I say thank you to all of you. Thank you. Should I take that as your final remarks, or do you have any further points to make? If not, we will take a short break and resume our proceedings thereafter. Do you have any further remarks to make, Madam Babu? If you do, please do so now. Kaddu yi fi gaaral ni ndax mun naa jëlee ne mooy sa kaddu yu mujja bu dul sa ay kaddu yu mudda nag léegi mun nga ñoo wax kaddu yu mujja yi nga xam ne moom nga fi bugg a gaaral. Nene Babu am na ay kaddu yoo fi bugg a wax pour tëjee ko sa waxtaan wi. Kaddu. waaw. yi ma war a wax. waaw. xanaa si Yaya Jammeh. waaw waxal li nga bugg a wax. parce que moom dama ko baalal am naa la xira. Well, it's for Yaya Jammeh. I will never forgive him in this world and in the next world. naxar bi ma teg ni suma ko at suma biir xol bi. The suffering and the unhappiness he caused me. yal naa ko la yow moom yow ma xiyam. May Allah grant him also the same that he caused for me. man doom bi nga xam ne tey xam am na lu ma waroon ngeen tey. The child who should have been alive to benefit me.
Well, it was him who made me lose that child. I have done nothing to him. I have not said anything against him. I was sitting at home taking care of my marriage. Then he came and meted this kind of suffering on me in the village. I take his things and give it to Allah. Thank you very much indeed for those final remarks. We will take a 30-minute break and come back at 11:45. Meeting is adjourned. Thank you.